At this point in my life, والله يعني I've been gifted يعني الحمد لله by Allah. This point in my life I have been gifted by Allah. Xilligan noloshayda Ilaahay baa hadiyad i siiyey. With يعني cancer throughout my body. With cancer throughout my body. Cudurka cancer ayaa jirkayga ku jiro. And يعني I've changed my whole life to sort of helping people. And I have changed my whole life to helping people. Iyo noloshayda dhan waan bedelay saan dad kale u kaalmeeyo. Why do you call it a gift, Ali? Why do you call it a gift, Ali? Maxaad hadiyad ugu yeertay, Ali? And it's a gift because يعني Allah's given me a chance to change. It is a gift because Allah has given me the chance to change. Hadiyad waaye sababtoo ah Ilaahay wuxuu i siiyey fursad aan isku bedelo. What has having cancer, what has it opened your eyes to? What has having cancer opened your eyes to? Cudurka cancer muxuu ku tusay ama noloshaada muxuu ka bedelay? يعني سبحان الله everything in life يعني. Everything in life. Wax walba oo noloshayda. Even the يعني smallest gift like يعني breathing fresh air. Even the smallest gift like breathing fresh air. Macal hadiyada ugu yar ha noqoto hawada nadiifka aan ku neefsanayo. How long have you had cancer for? How long have you had cancer for? Ilaa meeqa ayaa cudurka cancer ku haya? 4 months now. 4 months now. 4 bilood. Ali was diagnosed with stage 4 cancer and given only 7 months to live. Ali was diagnosed with stage 4 cancer. Ali waxaa loo sheegay inuu qabo cudurka cancer marxaladda 4aad ayay mareysaa. And he was given 7 months to live. Iyo waxaa loo sheegay inuu 7 bilood noolaanayo. Upon finding the news, he immediately sold his successful business. Upon finding the news, he immediately sold his successful business. Isla markuu ogaaday inuu cudurka qabo, ganacsigiisa uu iibiyey. And was forced to reconsider the lavish lifestyle he was accustomed to. And was forced to reconsider the lavish life he was accustomed to. Iyo wuxuu ku qasbanaa inuu dib u fiiriyo nolosha quruxda badan oo ku jiray. Everything was to change. Everything was to change. Wax walba way isbedeleen. Ali, what was your reaction when you came to know you had cancer? Ali, what was your reaction when you came to know you had cancer? Ali, falcelintaada maxay ahayd markii aad ogaatay inaa cancer lagu sheegay? I got rid of my cars, I got rid of my watches. I got rid of my cars. I got rid of my watches. Wixii gaariyaal aan lahaa iyo saacado waan iska dhaqaajiyey. Even my clothes, I took them with me overseas and I gave them to a lot of people up there. Alhamdulillah. So. Even my clothes, I took them with me overseas. Macal dharkayga waan qaaday waxaan geeyey wadamaha Kurbaha. And I gave them to a lot of people up there. Iyo waxaan siiyey dad badan oo xagga jiro. I wanted to try to leave this world without anything.
I wanted to try leave this world without having anything. Waxaan rabaa inaad dunidan ka tago anoo waxba haysan. So you're on a mission to get rid of your dunya. So you were on a mission to get rid of this dunya. Qorshe waxaa ku degnay miyaa inaad iska reebto wixii dunidanba yaalo. It wasn't until Ali invited us into his room It wasn't until Ali has invited us to his room. Ali qolkiisa ayuu nagu soo dhaweeyay. So this Ali, talk to me, explain this It's stuff. a bracelet, yani costs about 60,000. What's this, Ali? Waxaan maxay yihiin, Ali? It's a bracelet. Waa jijin. It costs about $60,000. Waxay qiimahood yihiin $60,000. $60,000. Yeah. $60,000. Yes. $60,000. Ha. What do you have in these boxes? What you have in these boxes, Ali? Kartoomankan maxaa ku jiro, Ali? All my shoes, alhamdulillah. Louis Vuitton. All Louis Vuitton. They all my shoes. Kulligood waa kabahayga. Louis Vuitton. Louis Vuitton marka waxaa la dhahaa company oo dhar qaali gadaan, kabo, sacado, wax walbo, boorso, laakiinse waa qaali. How much is something like this worth, Ali? How much is something like this worth, Ali? Kan hada qiimihiisa meeqa waaye, Ali? They're probably about 1,300. They probably about 1,300. Qiyaas ahaan waxa waaye 1,300. How much you pay for that, Ali? How much did you pay for that? Kaas hada meeqa ayaa ka bixisay? 700 Pounds. for a pair of thongs, yeah. 700 for thongs. 700 ayaan ka bixiyay dacaska. So what's happening with the sunglasses here, Ali? What's happening with the sunglasses? Okiyaalaha qoraxda maxaad ku sameynay? I just like collecting different sunglasses. Yeah. I just like collecting sunglasses. Waan jeclahay inaan aruuriyo okiyaalaha qoraxda. I've got rid of a lot of them. I gave them to a couple of brothers in Africa, alhamdulillah. I got rid of a lot of them. Wax badan ayaan iska dhaqaajiyay. I gave them to my brothers in Africa. Waxaan siiyay walaalahayga oo Africa joogo. So you're telling me there's a kid in Africa that's walking around with Louis Vuittons and... So you are telling me there is a kid in Africa that is walking around with a Louis Vuitton. Marka waxaad ii sheegaysaa miya canug oo Africa jooga ayaa hadda ku wareego Louis Vuitton. Can I try one of these hats on? Can I try one of these hats on? Koofiyadan mid ka mid ma tijaabin karaa? You can try the red one on. It's limited edition one. Barakallah. What do you reckon else? Sheikh Gucci. You can try the red one on. Waxaad tijaabin kartaa midka gaduudan. It is limited edition. Ma badno. Limited waxaa la wixii yar. Ali's interest in the dunya has left him abruptly. Ali's interest in this dunya has left him. Ali rajada uu dunida ka lahaa way ka tagtay. Macnaa rajadan maba ka lahan. And no longer holds a place in his heart. And no longer holds a place in his heart. Qalbigiisa way ka baxday. So Ali, what do you feel now, like when you look at this
So, Ali, what do you feel now when you look at this? Marka Ali, hadda see dareemaysaa markii aad fiiriso kan. And driving something like this doesn't really cross my mind anymore. Driving something like this does not really cross my mind anymore. Inaad gaarisaan oo kala wado hadeertaan agteeda wax weyn kama ahan. It's not something I would want to do no more. It's not something I want to do no more. Ma ahan wax aan rabo inaan sii sameeyo mar kale. After someone tells you or you find out that you're sick. After someone tells you or you find out you're sick, kadib markay qof kuu sheegto ama aad adi ogaato inaad jiran tahay. Or you haven't got much time in this life. Wallah, this is the last thing you would want to chase. Or you haven't got much time in this life ama haddii lagu sheego ma lihid waqti dheer noloshaan. This will be the last thing you would chase. Kan wuxuu ahaa lahaa wixii u dambeeyo aad raadin lahayd. A car like this, people would love to be in it. People would love to own. People would love to drive it. A car like this, people would love to be in it. Gaari noocan oo kale dadka inay ku dhex jiraan ayay jeclaan lahaayeen. People would love to own it. People would love to drive it. Dadka way jeclaan lahaayeen inay leeyihiin iyo inay wadaan. You realize that when you get sick. You realize that when you get sick. Waxaad soo xasuusanee markii aad jirato. You realize all this stuff does not benefit us in any way. You realize that all this stuff does not benefit us any way. Waxaad ogaanee ina waxaan oo dhan ay wax faa'iido noo soo kordhin. So what's the value of this in your heart now? So what is the value of this in your heart? Marka qiimihiisa maxa waaye kan qalbigaaga ahaan. This is worth one pair of thongs for a little African child with no thongs. This is worth a pair of thong with an African child with no thong. Kan qiimihiisa ani agteeda wuxuu ka yahay qiimaha dacaska aan iibsado aan waxaa la qaata anoo dacaskaas siiyey canug Afrika joogo. Wallahi, it's worth more than me to see him smile with a pair of thongs than own one of these. Wallah al-azim. Gaarigan qiimihiisa waxaa igala weyn anoo arkay canug Afrika joogo farxadiisa markii aan dacas siiyey asoo marka hore dacas la'aan ahaa. Ali has since dedicated the remainder of his life and work. Ali has since dedicated the remainder of his life and wealth. Ali ugu dambeyn wuxuu go'aansaday wixii noloshiisa ka dhiman iyo xoolihiisa. To helping those who are far less fortunate than him. To helping those who are less fortunate than him. Inuu ku caawiyo dadka u baahan. After an emotional journey to Africa, Ali has established a charity titled Muslims Around the World Project. Kadib markuu Ali Afrika booqday wax yar uu qiirooday project wuxuu bilaabay oo sadaqo oo ilmaha loo aroorinayo. The Muslim World Project ayaa la yiraa. Meeshaas dadka badan oo caawinaan u baahan ayaa laga caawiyaa. The organization wasted no time in the construction of a masjid. The organization wasted no time in the construction of a masjid. Organizationka uu sameeyey si fudud waxay ku bilaabeen inay dhisaan masaajid. And a school in Africa to serve as an ongoing charity for him when he finally has to depart this world. And a school in Africa to serve as an ongoing charity. Iyo school ayaa laga dhisay Africa, taasna waxay noqonaysaa sadaqo aan marnaba joogsanin.
when he finally has to depart this world. Kadib markii oo dunidan ka tago. Well, it all started from when I went to the cemetery. It all started when I went to the cemetery. Waxaan oo dhan waxay bilowdeen markii aan booqday qabuuraha. Cemetery waxaa laga wadaa qabuuraha. And I was at the cemetery and I was just thinking to myself. And I was just at the cemetery and I was thinking to myself. Iyo qabuuraha markii aan joogay waan iska fikirayay. After you go, there's nothing. There's no one there for you. After you go, there's nothing. There's no one there for you. Markii aad dhimato, waxba ma soo harayaan. Qof bil-aadan oo kula joogayana ma lahan. No mother, no father, no brother, no sister, except for your deeds. No mother, no father, no brother, no sister. Hooy aan jirin, aaba aan jirin, walaal aan jirin. Except your deeds. Kaliya ajirka aad shaqaysatay. Even your money is not going to be there for you. Even your money, it's not gonna be there for you. Macal lacagtaada ma haysanaysid markaas. So the only thing that's going to be there for you is a sadaqah. So the only thing that is going to be there for you is your sadaqah. Waxa kaliya markaas kula jiri doona waa wixii aad sadaqaysatay.